Welcome to School 2020. In this video, we have explained the chapter 12, Origin and Formation of the Earth. Chapter 12, Origin and Formation of the Earth, পৃথিবীর উৎপত্তি ও গঠন. For thousands of years, man has been searching the answer to the question, how were the Earth and the universe created? There are very many conventional theories and stories in different cultures and societies regarding the creation of the earth. But on the basis of evidences found so far, majority of the scientists have accepted this theory now. According to this theory, the universe was created following a vigorous explosion. One astronomical body of the universe is the Earth. We can see the outer side of the Earth, but the internal formation of the Earth is not easy to understand. The internal formation of the Earth can be presumed from the happenings of earthquake and volcanic eruption. হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ চিন্তা করেছে কিভাবে পৃথিবী ও মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন সমাজে এই বিষয়ে বিভিন্ন থিওরিজ এবং বিভিন্ন কাহিনী প্রচলিত আছে। তবে তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে বেশিরভাগ বিজ্ঞানী এখন একটি তত্ত্বকে গ্রহণ করেন। এই তত্ত্বে বলা হয় যে মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে। And vigorous explanation is that বিস্ফোরণ। vigorous explosion মানে হচ্ছে মহাবিস্ফোরণ। মহাবিশ্বের একটি জ্যোতিষ্ক হচ্ছে পৃথিবী। জ্যোতিষ্ক মানে হচ্ছে অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল বডি। মহাবিশ্বের একটা অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল বডি হচ্ছে পৃথিবী। পৃথিবীর বাইরের দিকটি আমরা যেমন দেখতে পাই, কিন্তু পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ যে ইন্টারনাল স্ট্রাকচার সহজে বোঝা যায় না। পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠন সম্পর্কে ধারণা করা যায় ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত এ ধরনের ঘটনা থেকে। Lesson 1-2 Origin of the Universe and the Earth. মহাবিশ্ব ও পৃথিবীর উৎপত্তি. You all know that we live on the surface of the earth. What can we see as we look upward? We can see the sun at daytime, and at night we can see the moon, stars, and the planets. Have you ever wondered, thinking how was this earth created? Or did you ever ponder about origin of the sun, the moon, and the stars? তোমরা জানো আমরা পৃথিবী পৃষ্ঠে বাস করি। আমরা উপরের দিকে তাকালে কি দেখতে পাই? দিনের বেলায় দেখি সূর্য, কখনো দেখি মেঘ না থাকলে রাতের আকাশে দেখি চাঁদ, নক্ষত্র বা তারা। কখনো প্রশ্ন জেগেছে মনে, এই পৃথিবী কিভাবে সৃষ্টি হলো? সূর্য, তারা, চাঁদ এরা কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে? There are many conventional theories and stories in different societies about the origin of the earth and the universe. For example, in the fairy tales of ancient China, it is told that at first, a monster was born from a gigantic egg. Everything in this universe is born out of different limbs and appendages of the monster's body. Scientists gave the concept of the origin of the earth and the universe using many compelling evidences. Scientists assume that before a crores of years, one lump of small but severely heavy and hot body exploded vigorously and scattered in all directions. This explosion is called the vigorous explosion. বিভিন্ন সমাজে পৃথিবী ও মহাবিশ্বের উৎপত্তি বিষয়ে বিভিন্ন তত্ত্ব ও কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। যেমন প্রাচীন চীনের রূপকথায় বলা হয় যে একটি বিশাল ডিম থেকে প্রথমে একটি দৈত্য জন্ম নেয়। সেই দৈত্যের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে এই মহাবিশ্বের সবকিছুর জন্ম। বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন তথ্য প্রমাণ ব্যবহার করে পৃথিবী ও বিশ্বের উৎপত্তি সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন। বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন কোটি কোটি বছর পূর্বে ছোট অথচ ভীষণ ভারী ও গরম একটা বস্তুপিণ্ড বিস্ফোরিত হয়ে সকল দিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। এই বিস্ফোরণকে মহাবিস্ফোরণ বলা হয়। After the vigorous explosion, a very small particle of the substance was converted into minute particles. Then this minute particle became a bit cool and came together to form an astronomical body. In this way, the sun and the other stars were created.
When on one hand the astronomical bodies were created by the minute particles coming together, on the other hand the universe was expanding more in course of time. মহাবিস্ফোরণের পর, দ্যাট মিন্স vigorous এক্সপ্লোশনের পর, অতি ক্ষুদ্র পদার্থ কণা প্রথমে ছোট ছোট কণায় পরিণত হয়। তারপর ছোট ছোট কণাগুলো কিছুটা ঠান্ডা ও একত্রিত হয়ে অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল বডিজে পরিণত হয়। এভাবে সূর্য ও অন্যান্য স্টার্স সৃষ্টি হয়। একদিকে তখন ছোট ছোট কণা মিলে অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল বডি সৃষ্টি হচ্ছিল, তার সাথেই তখন মহাবিশ্ব আরো বেড়ে যাচ্ছিল। কি করছিল? এক্সপ্যান্ড করছিল। The energy, matters, space, everything of the universe is created from this vigorous explosion. It is assumed that when the sun was created, then its remaining portion of small particles was floating in the space like dust particles. After that, these dust particles came together and the earth was created about 4 billion years ago. মহাবিশ্বের সকল শক্তি, পদার্থ, মহাকাশ সবকিছু এই বিস্ফোরণ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। ধারণা করা হয় সূর্য যখন সৃষ্টি হয় তখন তার কিছু অবশিষ্ট অংশ মহাকাশে ধূলিকণার মতো ভেসে বেরিয়েছে। তারপর এখন থেকে প্রায় 4.5 বিলিয়ন বছর পূর্বে এই ধূলিকণা একত্রিত হয়ে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে। Evidence in favor of vigorous explosion. Evidence মানে হচ্ছে প্রমাণ। মহাবিস্ফোরণের সমর্থনে প্রমাণ, অর্থাৎ vigorous explosionের সমর্থনে কি হবে? একটা এভিডেন্স। There are many theoretical evidences in favor of the creation of the universe by a vigorous explosion. One of the evidences is the universe is expanding till now. The galaxy and the stars in space are moving away from one another. Hence, perhaps, once they were centralized in a small place and they were separated by explosion. মহাবিশ্ব একটি মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে, তার পক্ষে অনেক তথ্য প্রমাণ রয়েছে। এর একটি প্রমাণ হলো মহাবিশ্ব এখনো বিস্তৃত হচ্ছে। মহাকাশের গ্যালাক্সি বা ছায়াপথ ও তারাসমূহ একে অপরের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কাজেই এরা হয়তো একসময় একসাথে ক্ষুদ্র একটি জায়গায় ছিল, বিস্ফোরণের মাধ্যমে এরা আলাদা হয়েছে। Lesson 3.4 The identity of the sun, the earth and the moon. পৃথিবী, সূর্য, পৃথিবী ও চন্দ্রের পরিচয়, চাঁদের পরিচয়। You have known that our sun is one of the stars of the Milky Way galaxy. Sun is a star because it has its own light. Actually, sun is a lump of gases. Hydrogen gas and other gases held together in it due to gravitational forces. Hydrogen gas at the time of mutual interactions with each other produces huge amount of heat and light. Then the heat and light is scattered in all directions. তোমরা জেনেছো আমাদের মিল্কি ওয়ে ছায়াপথের একটি নক্ষত্র সূর্য। মিল্কি ওয়ে ছায়াপথ, দ্যাট মিন্স মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সির একটি স্টার হচ্ছে সান। এটি একটি নক্ষত্র কারণ এর নিজের আলো আছে। সূর্য আসলে গ্যাসের একটি পিণ্ড। এই গ্যাসের পিণ্ডে হাইড্রোজেন ও অন্যান্য গ্যাস মহাকর্ষ বলের সাহায্যে একত্রিত হয়ে থাকে। হাইড্রোজেন গ্যাস পরস্পরের সাথে যুক্ত হওয়ার সময় প্রচুর তাপ ও আলো উৎপন্ন হয়। এরপর সেই তাপ ও আলো সব দিকে ছড়িয়ে পড়ে। The sun produces a huge amount of heat and light. Some amount of heat and light reach our earth. Some astronomical bodies orbit around the sun, keeping it in the center. Our solar system consists of the sun, the astronomical bodies that orbit around it, and the vacuum. The major portion of the spaces of the solar system is vacuum. The planets, satellites, comets, etc., astronomical bodies orbit around the sun, keeping it in the center. সূর্য অনেক পরিমাণে তাপ ও আলো উৎপন্ন করে। তা থেকে কিছু পরিমাণ তাপ ও আলো আমাদের পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়। সূর্যকে কেন্দ্র করে কতগুলো অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল বডিজ ঘুরছে। সূর্য এবং একে কেন্দ্র করে সকল ঘূর্ণায়মান সকল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল বডিজ ও ফাঁকা জায়গা নিয়ে আমাদের সোলার সিস্টেম গঠিত। সোলার সিস্টেমের বেশিরভাগ জায়গায় হচ্ছে ফাঁকা, দ্যাট ইজ ভ্যাকুয়াম। সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু ইত্যাদি অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল বডিজ। 8 planets orbit around the sun, keeping it in the center. The Earth is one of these planets. The shape of the Earth is like a sphere. There are various gaseous substances in the Earth.
but the earth cannot produce heat and light like sun. That's why the earth depends on the sun for light and heat. The trees produce food using sunlight. The existence of the animals too depend on the production of food by the plants. The earth is not going to be very cool as the heat is coming from the sun. In this way, the heat and light of the sun save the life on earth. সূর্যকে কেন্দ্র করে স্বাধীনভাবে ঘুরছে ৮টি গ্রহ। পৃথিবীও এমন একটি গ্রহ। পৃথিবীর আকৃতি গোলকের মতো। পৃথিবীতে বিভিন্ন গ্যাসীয় পদার্থ রয়েছে, কিন্তু পৃথিবী সূর্যের মতো তাপ ও আলো উৎপাদন করতে পারে না। তাই আলো ও তাপের জন্য পৃথিবী সূর্যের উপর নির্ভর করে। সূর্যের আলোকে ব্যবহার করে উদ্ভিদ খাদ্য তৈরি করে। উদ্ভিদের তৈরি খাদ্যের উপর নির্ভর করে প্রাণীরা বেঁচে আছে। সূর্য থেকে তাপ আসে বলে পৃথিবী খুব ঠান্ডা হয়ে যায় না। এভাবে সূর্যের আলো ও তাপ পৃথিবীতে জীবদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছে। Our Earth orbits around the sun, keeping in its center. Similarly, the moon orbits around the sun, around the earth, keeping it in the center. The moon itself cannot produce heat and light. Then why does the moon appear to be luminous? Originally, the light from the sun fall on the moon and it is reflected, and that is why we see the moon to be luminous. এখন একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার, সেটা হচ্ছে আমাদের পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরে, তেমনি পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে চাঁদ। চাঁদকে পৃথিবীর উপগ্রহ বলা হয়। চাঁদ নিজে তাপ বা আলো উৎপন্ন করতে পারে না, তাহলে চাঁদকে আমরা কেন আলোকিত দেখি? আসলে সূর্যের আলো চাঁদের পৃষ্ঠে পড়ে প্রতিফলিত হয়, তাই আমরা চাঁদকে আলোকিত দেখি। It takes the moon 27 days, 8 hours to orbit the Earth once. The volume of moon is 1/50th. 1/50th of the Earth. এখানে 1/5 আছে, যেটা হবে 1/50th of the Earth. The sun is 13 lakh times greater than the Earth. The sun and the moon look equal as we see them in the sky, don't they? Why they appear to be of the same size? The sun is too away from us, so it looks much smaller than its actual size. Assume, if the size of the sun is like that of a football, what will be the size of the earth like? Then the earth will be equal to a sand particle. চাঁদ ২৭ দিন ৮ ঘন্টায় একবার পৃথিবীকে ঘুরে আসে। চাঁদ পৃথিবীর আয়তনের ৫০ ভাগের ১ ভাগ। সূর্য পৃথিবীর চেয়ে ১৩ লক্ষ গুণ বড়। আকাশে তো সূর্য আর চাঁদকে সমানই মনে হয়, তাই না? কেন এমন মনে হয় তা কি জানো? সূর্য অনেক দূরে বলে একেও ছোট দেখায়। আচ্ছা, সূর্য যদি একটা ফুটবলের মতো হতো তাহলে পৃথিবী কতটুকু? পৃথিবী হতো তখন একটি বালুকলার সমান। এখানে আমরা ফিগার 12.3 তে দেখতে পাচ্ছি comparison of size of the sun and the earth. We are assuming the football as the sun and the sand particle as the earth, so we can easily visualize the distance of their structure and size. It is assumed that when the sun was created, then its remaining portion was floating in the space like dust particles. After millions of years of that, these dust particles came together and created the earth. At the beginning, the earth was too hot, so much hot, that the earth's surface would boil with bubbles. There was no liquid water, which is essential for life. There was no oxygen in the atmosphere. Should the earth remain in that state, the appearance of life would not be possible. আমরা দেখি পৃথিবী মানুষ ও অন্যান্য জীবের জন্য উপযোগী স্থান। পৃথিবীর বাইরে অন্য গ্রহে, নক্ষত্রে বা উপগ্রহে কি জীবেরা বাস করে? ছোট বড় বা যে কোনো ধরনের জীব? বিজ্ঞানীরা খুঁজেছেন যে অন্য কোথাও কোনো জীব আছে কিনা, কিন্তু এখন পর্যন্ত পৃথিবী ছাড়া কোথাও কোনো জীবনের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। কেন তাহলে শুধু পৃথিবীতেই জীবন আছে? পৃথিবীতে এমন কি আছে যে এখানে জীবেরা বাস করতে পারে? We can see a chart that creation of earth when dust particles came together hot, ধূলিকণা একত্রিত হয়ে পৃথিবীর সৃষ্টি উত্তপ্ত পৃথিবী। 2. After cooling down slowly, atmosphere and water was created. ধীরে ধীরে ঠান্ডা হয়ে বায়ুমণ্ডল ও তরল পানির সৃষ্টি। 2.
increase in the amount of oxygen and nitrogen in the atmosphere. At last, বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি. It's a flow chart like the appearance of suitable environment for creature of the earth. পৃথিবীতে জীবের উপযোগী পরিবেশের বিকাশ কিভাবে ঘটেছে সেটা একটা ফ্লো চার্টের মাধ্যমে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে. Gradually, heat was released and the earth cooled down. At the time of cooling, the heavy particles went towards the center and the light particles remained near the surface of the earth. Gaseous substances such as carbon dioxide, water vapor, methane, carbon monoxide, etc. formed the atmosphere. After that, the earth cooled down more and the water vapor converted to liquid water, which created the sea. The amount of oxygen and nitrogen increased in the atmosphere. These elements are essential for life. Following the production of these elements on the earth, life is created at last, and the creatures started to exist on earth. ধীরে ধীরে পৃথিবী থেকে তাপ সরে গিয়ে ঠান্ডা হয়েছে. ঠান্ডা হওয়ার সময় ভারী পদার্থগুলো পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে চলে গেছে আর হালকা পদার্থগুলো পৃথিবী পৃষ্ঠের দিকে রয়ে গেছে. বায়বীয় পদার্থগুলো যেমন কার্বন ডাইঅক্সাইড, জলীয় বাষ্প, মিথেন, কার্বন মনোক্সাইড ইত্যাদি বায়ুমণ্ডল গঠন করেছে. এরপর পৃথিবী আরো ঠান্ডা হয়ে জলীয় বাষ্প তরল পানি হয়ে সমুদ্র তৈরি করেছে. বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের পরিমাণ বেড়েছে. এসব উপাদান জীবনের জন্য প্রয়োজনীয়. এসব উপাদান পৃথিবীতে তৈরি হওয়ার কারণেই পৃথিবীতে জীবনের সৃষ্টি হয়েছে এবং জীব টিকে থাকতে পেরেছে. We will finish the rest of the chapter in our next video. Until then, if you like our videos, please share with your friends and don't forget to subscribe our channel.